লেসন এজেন্ডা, নেস্টিং গ্রুপ ফাংশনস, একটা ফাংশনের মধ্যে আরেকটা ফাংশন। নেস্টিং ফাংশনটা অলরেডি আপনি জানেন। এখানে ডিপেস্ট ফাংশনটা আগে এক্সিকিউট করে, তার রেজাল্টের উপরে বেস করে আউটার ফাংশন এক্সিকিউট করে। Nesting group functions display the maximum average salary. ফার্স্ট এখানে অ্যাপ্লাই হয়েছে এভারেজ, তখন সে কি করেছে, ডিপার্টমেন্ট আইডি অনুযায়ী এভারেজ গুলো বের করেছে। সে যে কয়টা এভারেজ পেয়েছে, 12টা এভারেজ পেয়েছে, এই 12টা এভারেজের মধ্যে ম্যাক্স যেটা, সে সেটা আমাকে দেখিয়েছে। আমি এখান থেকে ম্যাক্সটা তুলে দিই আপাতত। আমি কয়টা এভারেজ পাচ্ছি, 12টা এভারেজ পাচ্ছি। ডিপার্টমেন্ট আইডি দ্বারা গ্রুপ করেছে এমপ্লয়িজ টেবিলের স্যালারি গ্রুপ, সেখানে 12টা এভারেজ ডিসপ্লে করেছে। এখন এই 12টা এভারেজের মধ্যে ম্যাক্স কোনটা, এভারেজের উপরে ম্যাক্সটা অ্যাপ্লাই হয়েছে। এখানে দেখেন, আপনি দেখে নিতে পারেন ম্যাক্স কোনটা আছে। 19,000 আছে এখানে, মনে হয় 19,000ই সবচেয়ে বড়। আচ্ছা আমরা দেখি এবার, দেখেন 19,333। আগে সে কাজ করেছে ভিতরের ফাংশনটা, ডিপ ফাংশনটা, তারপরে ওই ফাংশনের রেজাল্টের উপরে আবার মানে আউটার ফাংশনটা সে কাজ করেছে। থ্যাংক ইউ।